Hello student, in the last video we discussed the one component system example as a water system. Now similarly we have to see another example of one component system, that is the sulfur system. Before that we have to clear the two terms, that is polymorphism. What is the polymorphism? The existence of a substance in more than one crystalline form which shows the different physical properties is known as a polymorphism. That is, the substance exists in more than one crystalline form, that is two or more crystalline form. Same substance exists into different crystalline form, different solid forms having different physical properties. This property is called as a polymorphism. For example, we know that the sulfur exists into the two forms, that is rhombic sulfur and monoclinic sulfur. These two sulfurs are solid in nature, but their physical properties are different, like that of the carbon, the graphite and the diamond. Both are the crystalline form, but they show the different physical properties. Now when a substance is an element, then this property is called as a allotropes. समजा सबस्टन्स जो आहे तो एलिमेंट जर असेल तर त्याला काय म्हणायचं, ॲलोट्रॉप्स म्हणायचं, आणि तो जर सबस्टन्स असेल तर त्या प्रॉपर्टीला म्हणायचं पॉलिमॉर्फिझम. क्लियर? Therefore sulfur shows the polymorphism. Now when this two crystalline form can be converted into the one into the another. For example, if you heat the rhombic sulfur slowly, then at a particular temperature it get converted into the monoclinic sulfur, or if you cool that monoclinic sulfur slowly, then it get converted into the rhombic sulfur. Now the temperature at which one crystalline solid form get converted into the another crystalline solid form is called as a transition temperature. Now the temperature at which one crystalline form get converted into the another crystalline form, that temperature is called as a transition temperature. Now the transition temperature for the sulfur is 95.6 degrees Celsius. सल्फरचं ट्रान्झिशन टेम्परेचर किती आहे, 95.6 डिग्री सेल्सियस आहे. राइट? नाउ लेट अस सी द सल्फर सिस्टम. Now the sulfur exists into the four phases, two solid phases, one liquid phase and one gas phase. That is rhombic sulfur, which is denoted by Sr, monoclinic sulfur, which is denoted by Sm. Both are solid. Now liquid sulfur, which is denoted by Sl, which is liquid in nature. Vapor sulfur, which is denoted by Sv, which is denoted by Sp, and it is in the gaseous form. Now out of these four phases, only three phases can coexist at a time in the sulfur system. Sulfur system मध्ये सल्फरच्या चार फेजेस आहेत, चार पैकी फक्त तीनच फेजेस ॲट ए टाइम एकत्र येतात, चारही फेज कधीच एकत्र येत नाही. राइट? And therefore the first point which we have to write in the sulfur system, it is a one component system. का म्हणायचं वन कंपोनंट सिस्टीम? कारण प्रत्येक फेज ही एकाच सिम्बॉल न दाखवली जाते, ते आहे एस, कॅपिटल एस न दाखवतो आपण, दॅट इज सल्फर. अँड दॅट्स वाय इट इज अ वन कंपोनंट फोर फेज सिस्टीम. म्हणून ही जी सिस्टीम आहे ही वन कंपोनंट फोर फेज सिस्टीम आहे. बट ओनली out of four phases, only three phases can coexist in equilibrium at a time, and not all phases, four phases coexist at a time. Now this is the phase diagram for the sulfur system. sulfur system चा हा phase diagram आहे. x axis वरती temperature आहे, y axis वरती pressure आहे. Right? Now the salient features of this phase diagram, याचे वैशिष्ट्य काय आहेत?
there are the curves, curve AB, curve BC, curve CD, curve BE, curve CE, curve AZ. Now these are the 6 curves. Triple point BCE, the area ABEZ, ABCD, DCAG and BCE. And one more point is that metastable equilibrium. Now let us see the one by one. आपण जसं वॉटर सिस्टीम मध्ये शिकलो तसंच इथं सांगायचं आहे, राईट. नाउ लेट अस सी द कर्व AB, फर्स्ट कर्व. नाउ दिस इज द कर्व AB. Along this curve, two phases are in equilibrium, that is SR and SV. SR आणि SV. SR हा काय आहे, सॉलिड आहे. SV काय आहे, गॅस आहे. म्हणजे सॉलिड आणि गॅस इक्विलिब्रियम आहे. Therefore, this curve is called as a sublimation curve for the rhombic sulfur. पहिला पॉइंट काय सांगायचा, along this curve AB, SR and SV are in equilibrium. म्हणजेच rhombic sulfur and vapor sulfur are in equilibrium. This curve is known as the sublimation curve for the rhombic sulfur, right. Now phases are 2. P is equal to काय असेल, 2 असेल. मग P is equal to 2 आहे. त्याच्यानंतर component 1 आहे. Put the values in the phase rule equation, that is F is equal to C minus P plus 2. त्याच्यात जर व्हॅल्यू ठेवल्या तर F is equal to काय येतं, 1 minus 2 plus 2. 2 get cancel, F is equal to 1. Therefore, system along the curve AB is a monovariant system. System कशी आहे ही, monovariant system. This curve shows effect of vapor pressure on the temperature, or one can say that it shows the change in vapor pressure with the temperature. काय दाखवतं हे, change in vapor pressure with temperature. With increase in temperature, vapor pressure increases. Clear? Now these are the 4 points. कुठले 4 points सांगितले. पहिला, along this curve AB, rhombic sulfur and vapor sulfur are in equilibrium. This is known as the sublimation curve. It shows variation of vapor pressure with temperature. Phases 2, component 1, if you calculate the degree of freedom F, it is found to be equal to 1. Hence, system is a monovariant system. Now this is about the curve AB. Now curve BC. Now this is the curve BC. Along this curve BC, there are the two phases SM and SV. Monoclinic sulfur and vapor sulfur are in equilibrium. This curve BC is called as a sublimation curve for the monoclinic sulfur. It shows variation of vapor pressure with the temperature. Temperature increases, vapor pressure increases. As phases are 2, component is 1. If you calculate F by putting in the equation, F is equal to C minus P plus 2, we will get F is equal to 1. Therefore, system along the curve BC is a monovariant curve, monovariant system. दूसरा कर्व सांगितला. तिसरा कर्व CD. Now this CD, along this curve HCl, that is liquid sulfur and vapor sulfur are in equilibrium. It is known as the vapor pressure curve for the liquid sulfur. याला म्हणायचं vapor pressure curve for liquid sulfur. It shows effect of temperature on vapor pressure किंवा it shows variation of vapor pressure with temperature. Temperature सोबत काय चेंज झाला ते दाखवतं. काय चेंज झाला, टेम्परेचर इन्क्रीज होतं, वेपर प्रेशर इन्क्रीज होता, राइट. If you put the value of phases 2, component 1, calculate the degree of freedom F. F is found to be equal to 1. Therefore, the system along the curve CD is a monovariant system. म्हणून ही सिस्टीम कशी आहे, मोनोव्हेरियंट सिस्टीम आहे. पुढचा कर्व कुठला आहे, बी. प्रत्येक कर्वचे आपण 4 पॉइंट सांगतो, लक्षात ठेवा. पुन्हा बी. बी कर्व कोणता आहे, हा इथून सुरू झाला, हा इथपर्यंतचा कर्व. आता ह्या कर्वच्या अलॉंग मध्ये काय, एस आर, आणि इकडच्या बाजूला काय, एस एम. अलॉंग दिस कर्व बीई,
rhombic sulfur and monoclinic sulfur are in equilibrium, right. आता SR सॉलिड आहे, SM सॉलिड्स आहे. एक सॉलिड दुसऱ्या सॉलिडमध्ये ज्यावेळेस कन्वर्ट होतो त्याला आपण ट्रान्झिशन म्हणतो. म्हणून हा जो कर्व आहे BE, दिस कर्व इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्झिशन कर्व फॉर द rhombic sulfur. म्हणून दुसरा पॉइंट काय येईल, it is known as the transition curve. What it shows? It shows effect of vapor pressure on transition temperature. काय दाखवतं ते? Effect of vapor pressure on transition temperature. आता vapor pressure increase झालं तर transition temperature काय होतं इथं? Increase होतं, right? And that's why this curve BE inclines away from the pressure axis. म्हणजे हा BE कर्व प्रेशर ॲक्सिस पासून दूर गेला. का दूर गेला? प्रेशर इन्क्रीज झालं तर टेम्परेचर जे आहे ते इन्क्रीज होतं. कोणतं टेम्परेचर आहे? हे ट्रान्झिशन टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. म्हणून हा कर्व हा झुकला. कुठं झुकला? प्रेशर ॲक्सिस पासून दूर झुकलेला आहे. इन्क्लाइन्स अवे फ्रॉम द प्रेशर ॲक्सिस. म्हणजे एक पॉईंट इथं आपला वाढलेला आहे. 4च्या ऐवजी किती पॉईंट होतील इथं? 5. पहिला पॉईंट काय सांगितला? अलॉंग धिस कर्व rhombic sulfur, monoclinic sulfur are in equilibrium. दूसरा पॉइंट सांगितला, it shows effect of vapor pressure on the temperature, right? This curve is known as the transition curve. तिसरा पॉइंट. चौथा पॉइंट सांगायचा, this curve inclines away from the pressure axis. It indicates with increase in pressure, the transition vapor pressure, the transition temperature increases. आणि पाचवा पॉइंट सांगायचा, फेजेस 2 आहेत, कॉम्पोनंट 1 आहे. F इज इक्वल टू कॅल्क्युलेट करा. F इज इक्वल टू 1 येतं. म्हणून सिस्टीम अलॉंग धिस कर्व इज ए मोनोव्हेरियंट सिस्टीम. नाउ देन next curve is the CE curve. Now this is the CE curve. Along this CE curve, it is a monoclinic sulfur and this is the liquid sulfur. Along this curve, monoclinic sulfur, liquid sulfur are in equilibrium. सॉलिडचं लिक्विडमध्ये किंवा लिक्विडचं सॉलिडमध्ये कन्वर्शन होतं त्याला आपण फ्युजन म्हणतो. म्हणून हा जो कर्व आहे CE, it is called as fusion curve for the monoclinic sulfur, right? It shows variation of vapor pressure with temperature. It is found that with increase in vapor pressure, this fusion temperature increases. Fusion temperature काय होतं? Increase होतो. हा तिसरा पॉइंट झाला. चौथा पॉइंट, this curve CE also inclines away from the pressure axis. This indicates that with increase in vapor pressure, this fusion temperature also increases. And the fifth point is that the phases 2, component is 1. If we calculate F is equal to C minus P plus 2 by putting the value, F is found to be equal to 1. Therefore, system along this curve CE is a monovariant system. म्हणून सिस्टीम काय? मोनोव्हेरियंट सिस्टीम. कर्व EZ. Now this is EZ curve. Now this curve EZ is there. Now this curve EZ. Along this curve, the rhombic sulfur and the liquid sulfur are in equilibrium. Rhombic sulfur आणि liquid sulfur equilibrium मध्ये, right? The liquid and solid equilibrium मध्ये. That's why it is called as a fusion curve for the rhombic sulfur. हा आहे fusion curve rhombic sulfur चा. काय सांगतं आहे? It shows variation of vapor pressure with temperature, right? Now this curve inclines away from the pressure axis. This shows that with increase in vapor pressure, this fusion point of rhombic sulfur increases. Fusion point म्हणजे fusion point temperature increase होता, right? चौथा पॉइंट. पाचवा पॉइंट, phases 2, component 1, F calculate करायचा. F is found to be 1. Therefore, the system along curve EZ is a monovariant system, right? In this way, we explain all the curves 1, 2, 3, 4, 5, 6. प्रत्येक curve explain केला, right? Now then, next point, the triple point. There are 3 triple point, B, C, E. बघा ट्रिपल पॉइंट कसा एक्सप्लेन करायचा. B, the triple point B is a meeting point of curve AB, curve BC and curve B.
पहिला पॉईंट काय सांगितला की हा जो पॉईंट आहे हा मीटिंग पॉईंट आहे 3 कर्वचा, बी ए म्हणा, बी सी म्हणा आणि बी ई म्हणा, राईट. किती फेजेस आहेत इथं ते सांगायचा दुसरा पॉईंट. अलॉंग दिस पॉईंट देर आर rhombic sulfur, monoclinic sulfur and the vapor sulfur are in equilibrium. 3 इक्विलिब्रियम मध्ये, राईट. 3 काय आहेत इक्विलिब्रियम मध्ये. मग आता इथं फेजेस किती आहेत 3 आहेत. कंपोनंट काय 1 आहे, म्हणून F कॅल्क्युलेट करा. F is equal to C minus P plus 2. It is found to be equal to 0. That's why the system at point B is a non-variant system or the invariant system. ती सिस्टीम काय आहे non-variant or invariant आहे, राईट. आणि ॲडिशनल पॉईंट काय लिहिता येतो, द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉईंट इज a transition temperature and its value is 95.6 degree Celsius. याची व्हॅल्यू काय आहे 95.6 degree Celsius ही त्याची व्हॅल्यू आहे, राईट. नाव देन ट्रिपल पॉईंट सी. Triple point C is a meeting point of the 3 curves BC, CD and CE. पहिला पॉईंट झाला. दुसरा पॉईंट along this point C, SM, SL and SV are in equilibrium. तीसरा पॉईंट phases 3, component 1. Therefore, if we calculate F is equal to C minus P plus 2, it is found to be equal to 0. Therefore, the system at the point C is a non-variant system or the invariant system. Now, it is a melting point of a monoclinic sulfur and its temperature is 120 degree Celsius. its temperature काय 120 degree Celsius हे त्याचं temperature आहे, right. Then triple point E. Now this triple point E, it is a meeting point of 3 curves BE, CE and EZ. Along this point E, rhombic sulfur, liquid sulfur and the monoclinic sulfur are in equilibrium, right. दूसरा पॉइंट झाला. तीसरा पॉइंट phases 3, component 1 calculate करा. F is found to be 0. Therefore, the system is non-variant or invariant. चौथा पॉइंट, the temperature corresponding to this point is 165 degree Celsius. किती टेम्परेचर आहे त्याचं 165 degree Celsius टेम्परेचर आहे, राईट. ॲडिशनल पॉईंट आणखी एक लिहिता येतो याच्यात. कुठला लिहिता येतो, इफ यू चेंज टेम्परेचर ऑर द प्रेशर वन ऑफ द फेज डिसअपियर्स. 3 पैकी एक फेज काय होती डिसअपियर होते, राईट. नाउ देन next point is area, ABEG. Now this is the area, ABEG, this is the area. Now this area represent one phase only. It is a rhombic sulfur. एकच फेज दाखवतो ते आहे rhombic sulfur, right. फेज किती आहे एक आहे. दूसरा एरिया आहे DCEG. Now this is DCEG. This represent only one phase, that is liquid sulfur. तीसरा एरिया है ABCD. Now this is the ABCD. It represent the vapor sulfur. हा represent करतो vapor sulfur. Single phase, एकच phase आहे. आणि चौथा एरिया है BCE. Now this is B, C and E. Now this is the triangular area. हा जो एरिया आहे हा रिप्रेझेंट करतो एकच फेज, ती आहे monoclinic sulfur. That means each phase represent each area represent a single phase. म्हणून phase 1 आहे, component 1 आहे. फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवा F is equal to C minus P plus 1. इथं काय येईल 1 minus 1 plus 2, 1 get cancel. F is equal to 2 येते. याचा अर्थ each area represent a bivariant system. म्हणून प्रत्येक एरिया काय रिप्रेझेंट करतो इथं bivariant system represent करतो. Clear? Now this is about
the salient feature. Now one more additional point is there, metastable equilibrium. Now let us see the metastable equilibrium. Now if you heat the rhombic sulfur slowly, then it get converted into the monoclinic sulfur at 95.6 degree Celsius temperature. तुम्ही rhombic sulfurला slowly heat जर केला तर तो कशात कन्वर्ट होतो, मोनोक्लिनिक मध्ये होतो. स्लोली हीट केलं तर ह्या टेम्परेचरला, म्हणून याला आपण ट्रान्झिशन टेम्परेचर म्हणलो. पण याला जर फास्ट हीट केला तर इट गेट हीटेड अप टू पॉइंट एफ. हे कंटिन्यू तसंच राहतं आणि मेल्ट कुठं होतं, मग पॉइंट एफला मेल्ट होतं. म्हणून हा जो कर्व आहे, डॅश्ड कर्व, हा बी एफ कर्व आहे. हा काय आहे, हा मेटास्टेबल आहे, म्हणजे अनस्टेबल आहे, राईट. तसंच इकडे हे जे लिक्विड सल्फर आहे याला स्लोली कूल जर केलं तर हा मोनोक्लिनिक मध्ये कन्वर्ट होता, म्हणून हा त्याचा फ्युजन पॉइंट आहे. पण त्याला फास्ट जर कूल केलं एकदम फास्ट तर हा कुठपर्यंत येतो, पॉइंट एफ ला हा रोम्बिक सल्फर मध्ये कन्वर्ट होता. परंतु हा जो कर्व सी एफ मारलेला आहे याला म्हणलेला आहे मेटास्टेबल कर्व, राईट. म्हणून हे जे डॅशड कर्व्स दिसतात हे मेटास्टेबल कर्व्स आहेत. आणि इथं फक्त तीनच फेजेस आहेत. कुठल्या तीन फेजेस आहे, एक आहे मेटास्टेबल रोम्बिक सल्फर, दुसरी आहे मेटास्टेबल लिक्विड सल्फर आणि तिसरी आहे मेटास्टेबल वेपर सल्फर. Therefore it is a metastable equilibrium is a three phase system, three phase one component system, तीन फेज वन कंपोनंट सिस्टीम आहे, राईट. मग आता याच्यामध्ये कर्व जर पाहिलं तर बी एफ कर्व. Along this BF curve, the metastable rhombic sulfur and vapor sulfur are in equilibrium. It is the sublimation curve for the rhombic sulfur. It shows effect of vapor pressure on the temperature, or it shows variation of vapor pressure with temperature. The system is monovariant. CF, along the curve CF, the metastable liquid sulfur and the vapor sulfur are in equilibrium. It is the vapor pressure curve for the liquid sulfur, metastable liquid sulfur. It shows variation of vapor pressure with temperature. Two phases, component 1 system is monovariant. Now EF, here is the metastable liquid sulfur and metastable rhombic sulfur. Therefore it is the fusion curve for the metastable rhombic sulfur. It shows effect of vapor pressure on the temperature. Now this curve inclines away from the pressure axis. It shows with increase in vapor pressure this fusion point also increases. That's why it inclines away from the pressure axis. Phases 2, component 1, degree of freedom is 1. Therefore system along this curve EF is a monovariant system. Clear? Now then metastable triple point F. Triple point F is a metastable triple point. This metastable triple point is a meeting point of the curve BF, CF and EF. Along this point F there are three phases: metastable rhombic sulfur, metastable liquid sulfur and metastable vapor sulfur are in equilibrium. Phases 3, component 1. Therefore the system at point F is a non-variant system, invariant system. If you change pressure or temperature any one, then one of the phase disappears. Now the temperature corresponding to this metastable triple point F is 114 degree Celsius. किती टेम्परेचर आहे, 114 degree Celsius टेम्परेचर आहे. Clear? Now this is about this metastable equilibrium. Clear? Now the question is asked, give the application of phase rule to the sulfur system. असा जर प्रश्न असेल तर हे पूर्ण लिहायचं आहे. परंतु छोटा क्वेश्चन विचारलेला असेल
5 मार्कापेक्षा कमी असेल तर ते फक्त डायग्रामच काढा असं विचारतात आणि त्याचे सॅलियंट फीचर्स लिहा. अशा वेळेस फक्त चांगला डायग्राम काढायचा आणि त्याचे फीचर्स लिहायचे. कधी कधी ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम अँड एक्सप्लेन द कर्व्ज ओनली असं म्हणलेलं जातं, म्हणून फक्त त्यावेळेस कर्व्ज सांगायचे. कधी कधी फक्त ट्रिपल पॉईंट्सच विचारतात, डायग्राम काढायचा, ट्रिपल पॉईंट्स एक्सप्लेन करायचे. जसा प्रश्न असेल तसं आपल्याला आन्सर लिहायचं आहे. क्लिअर? नाउ दिस इज अबाउट the sulfur system. Now we will stop here. Thank you.